Good morning, everyone. I'm Jay with AV News, and we're here at the aTcenter for the KMF 2024. That's Korea Metaverse Festival. Lots of cool technology to see. Let's go check it out. I'm Do Drill? Do Drill. Easy to say. Hi, I'm Jay. Nice to meet you. I'm James Jung, CEO of Limo샷, and this drill is. Do you heard about "It's Not a Drill"? It's not a drill. It's a caption. It's a caption. No, Okay. It's a movie line. It's not a drill. Oh, yes. Oh, I've heard. oh. It's not a drill. Yeah, it's not Okay. a drill. It's not so a drill. we are do drill is just in Korean 훈련해라. Okay. Okay. So multiple training and education platform이라고 해서 저희는 이런 전기차 정비사라든지 Uh-huh. 과학수사요원. Okay. 네, 그리고 응급구조사 그리고 이제 노인 상처 전문 간호사 Uh-huh. 이게 매드소어라고 하는 그리고 이제 물리치료사 오케이. 이렇게 직업 훈련을 할 수 있게끔 되어 있는데 가장 큰 특징은 저희는 이제 여러 사람들이 동시에 할 수 있게 되어 있어요. 예를 들어서 교수가 있고 그 교수가 가르치는 방식을 원격으로 뭐 다른 나라에서건 같은 공간에서건 서로 같이 할 수 있게끔 그렇게 구성되는 게 가장 큰 특징입니다. 그래서 같은 위치 아니라도 네네. 다른 사람이 다른 나라에서 만약에 살고 계시면은 그분이랑 같이 이런 거 배울 수 있게 협력할 수 있다고 말씀하시는 거죠. 네, 그래서 국내 전문가들하고 좀 만들어졌고 다른 직업 훈련하고 차이점은 그 정도인 것 같아요. 사실은 대부분 비슷해요. 뭐 훈련 위험성도 감소하고 반복적으로도 할 수 있고 빠르게 습득도 가능하고 훈련 비용도 감소할 수 있는 게 거의 다 모든 직업 훈련 대부분 비슷하긴 한데 저희는 이제 멀티로 할 수 있다는 부분이 가장 큰 특징인 것 같아요. 그래서 내가 방을 개설하고 주제를 선택해서 그거에 대해서 학습할 수 있는 가장 큰 장점이 있는 것 같고 저희 제품 여기 보시면 잠시만요. 잠깐 영어로 통역할게요. So right now we're at Do Drill, and it's a system that basically is an education, multi-VR education training system, and the important part here being multi. We've seen VR education systems, but this multi-VR means you can work with experts from around the world, not just in your own country or in your own industry or your own neighborhood, but from around the world to learn and work in these different sectors with things such as automobiles, healthcare. Is this jewelry? 이거 jewelry인가요? Accessory? Scientific. 과학수사. Okay. Scientific industry as well. Investigation. Like 경찰들이 하는 거. Scientific CSI. There we go. Like CSI field to learn more about these in a not only with other people but in a remote environment. You can basically learn these types of things anywhere. Yes, that's right. 새로운 솔루션 좀 보여주실래요? 그전에 저희가 네. 그 이번 주 일요일 날 뉴욕에 가요. 네. 그래서 다음 주 일주일간 뉴욕에 있어서 저희가 이거에 관해서 소개하는 자리가 있고 또 VC를 만나거든요. 혹시 뭐 계실지 모르겠지만 방송을 보시는 분 중에 뉴욕 분이 계시다고 하면은 뉴욕에서도 볼 수 있다는. 전달할게요. 잠깐만요. They're actually going to New York this weekend. Yes, this week. They're going to New York this week. So if you're in New York and you're interested in this type of industry and education, come talk to the expert, and you can also try this out for yourself. In New York, where in New York? New York City? 예, 뉴욕. 여기는 이제 지금 두 개만 여기는 전기차를 켜놨고요. 네. 여기는 지금 홍보 영상들만 모아놓은 상태예요. 네. 그래서 이제 환자들에 대해서 처치하는 방법들 이렇게 배울 수가 있는 거고 전기차 같은 경우는 한번 직접 껴보시는 게 좋을 것 같아요. 한 해볼게요. 잠깐만이라도 유지 보수이나 어떤 거 보여주고 있나요? 전기차 정비 보시면 All right, here's my second VR headset for the day. On the left side, we're dealing with EV cars. Okay. Okay. You can touch like this. Uh-huh. Like this? Okay. You can go anywhere. And I can click here? Yes, it's right. And it removes this part. It's showing EV car assembly. You can learn about information of assembly. Oh, very assembly, disassembly, everything. Very cool. Maintenance, assembly, disassembly. Whoa. Okay. That's right. Yeah. Thank you. It looks really real. So this one here they have on that you can try. This is for EV car assembly, disassembly, and maintenance. And here is an advertisement of how it could be used to help train for trauma and trauma situations, trauma accident healthcare situations as well. 이런 것들을 여러 사람들이 동시에 할 수 있으면 효과가 더 좋아지기 때문에 그 네. 시스템을 같이 제공하고 있습니다. 그 마지막 질문인데 그 인터뷰 좀 짧기 때문에 죄송하지만 마지막 질문이고 이젠 이 시스템을 이미 한국에서 쓰고 있는지 아니면 아직 그냥 완전 신제품인가요? 일부 기관에 납품이 되어 있고 저희는 이제 해외 진출을 하기 위해서 만든 겁니다.
그럼 해외로 이젠 그 이유 있기 때문에 뉴욕으로 가는 거고 해외 뭐 미국 시장부터 들어갈 계획이 있는지. 지금 태국, 베트남, 싱가포르 그리고 미국 이렇게 4개 지금 저희가 계속 하고 있어요. Okay, so 네. 계속 하고 있다고? Okay, so right now basically this service and this product is available domestically here in Korea, but they also have plans, not only future plans, but ongoing plans right now to go abroad. That's why they're going to New York next week. New York, if I heard this correctly, Southeast Asia, like Thailand, Yes. 태국, 그다음에 싱가포르. Singapore. There we go. 우리가 이제 지금 하고 있다는 의미는 계속 VC들을 만나고 인베스터를 만나고 있고 시장 조사를 계속 하고 있기 때문에 현지에 가서 만나고 있습니다. Perfect. The reason for coming out exhibitions, whether it be domestic or internationally, is so they can meet up with investors and distributors and future partner and collaborations as well. So if you want to learn about the new way to get educated, not just go to a classroom and read it in a book, but try it out for yourself, come and talk to 두드릴. Well, yes, that's right. Got it? Thank you very much. 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다. 두드릴, easy to remember. They'll be in New York next week for all our viewers from America back in the States. Go check out 두드릴.